В следващото видео ви срещаме с главният изпълнителен директор на ОББ Питър Рубен, който за първи път от оповестяването на сделката говори в детайли за придобиването на Райфайзенбанк България. Вижте какво каза той пред нашата камера. В четвъртък приключи една от неочакваните сделки на българския банков пазар, а именно придобиването на Райфайзенбанк България и нейните активи, всички компании, от KBC Group. Сделката беше малко над 1 милиард евро. Какво предстои от тук нататък за двете банки? Well, as of yesterday evening, Raiffeisenbank Bulgaria has become KBC Bank Bulgaria. This is the interim brand. Считано от вчера, с нощи, Райфайзенбанк България стана част от KBC Group България. Това е и се казва вече KBC Bank. Това е междинният бранд. And it is our intention now in the next couple of months to prepare for the merger of KBC Bank Bulgaria with UBB to form then the new UBB Bank and one of the leading financial institutions in this market. И нашето намерение е KBC Bank България да се слее с ОББ България, като стане една от новите водещи банки на българския пазар. Кога очаквате това да се случи? When do you expect this to happen? Well, we will start a legal regulatory process in the next couple of days. There is no fixed timing, of course, by the regulators, but let's say that between 3 and 6 months is a reasonable period for this. Ще започне правният процес на сливането на двете банки, ще започне веднага в следващите няколко дни. Няма фиксиран период, за който това да се случи, но предполагам, че между 3 и 6 месеца ще отнеме този процес. По време на представянето днес стана ясно, че има само 10 дни, които като съществува още бранда Райфайзенбанк България. Какво ще се промени за клиентите на Райфайзенбанк България след 10 дни? Само името ли или нещо друго? Is it only the name or something else as well? Yeah, I think the most important message to all our customers of KBC Bank Bulgaria is don't worry, no stress. Nothing is going to change for them. The products, the services, their contact persons, their conditions remain fully as they were before. Най-важното послание към клиентите на Райфайзенбанк България е, че нищо няма да се промени, не бива да се тревожите, никакъв стрес няма. Няма да се променят нито продуктите, нито услугите, които се предлагат в момента. We will prepare very carefully for the merger and if and when there would be certain changes, every customer will be contacted well in advance individually and we will accompany and inform them in due course. But this is really not something for immediate. Сега предстоят, подготовката вече тече за сливането и то ще се осъществи, но когато на този етап няма промени, но ако има някакви промени, те ще бъдат комуникирани към клиентите, към всеки един клиент по-отделно. Тоест всеки един клиент ще получи информация. Всъщност колко клиенти засягат тази сделка? How many clients is this deal affecting? Well, KBC Bank Bulgaria serves around 635,000 customers. KBC Bank, вече новата KBC Bank България, обслужва около 630,000 клиента. And together with the other companies of the KBC Group in Bulgaria, we will now become a group that services 2.5 million customers in this country, so very significant. Заедно с останалите компании от KBC Group България, ние вече обслужваме 2,5 милиона клиенти в България. Стана ясно, че от техническите данни, че ставате най-голямата банка в България към този момент. It's clear from the data provided that you are becoming the biggest bank in Bulgaria. Въпросът ми е, кои са най-големите предизвикателства при сливането на две толкова големи финансови институции? My question is, which are the biggest challenges when such big institutions are merging together? Well, I think every business, of course,
only exists thanks to customers. Мисля, че всеки бизнес съществува само благодарение на клиентите си. And so the first challenge always is to make the process in such a way that it does not bother customers, so that customers don't feel all the internal changes that we will have to make the merger happen. Най-голямото предизвикателство при един такъв процес на сливане е клиентите да не бъдат разтревожени, клиентите да не усетят големите промени, които се случват. The second challenge always is to bring people together inside the companies and to make two top-performing teams, in our case, into one top-performing team. А второто предизвикателство е хората, които работят в тези компании, да се превърнат от два топ екипа, да се слеят в един топ екип. And finally, because banks, of course, are more and more dependent on IT and technology and digital technology and data, so the technical work of merging these systems is technically probably the biggest challenge. И третото голямо предизвикателство, може би най-голямото е, че когато в този момент банките много зависят от техническата IT страна на въпроса, този технически мърч, това сливане на технологиите ще бъде може би най-голямото предизвикателство. But I would like to say that KBC Group here in Bulgaria has built up a very strong experience on how to do mergers well. KBC група в България, бих искал да подчертая, че има опит, много положителен и голям опит от това как се правят сливания в България. And we also have the support of a special team, a team of specialists from KBC Group that for the next 2 years will be permanently dedicated to help us make this merger again a success. Имаме и специален екип от KBC Group, който в следващите 2 години ще ни помогне за това сливане. Като споменахте, че предстои събирането на топ екипите на едно място. Често обаче това означава и оптимизиране на екипи, оптимизиране на състав и на клонова мрежа. Optimization of the teams, optimization of the people who work in them, and optimization of the branch network. И директор ще ви кажа, една от най-четените материали в нашия сайт винаги са тези за затваряне на клонове. And to say directly to you, one of the materials that are most read on our website is about closing branches. Планирате ли в нещо в тази посока? Are you planning something in this respect? Well, obviously, at the end of this process, and I'm talking a process that will take a few years, the total headcount, the total number of people in the group will be somewhat less than if you just add up the current headcount of the two banks, logically. Очевидно, в края на този процес, който ще продължи 2 години, общият брой хора, които ще работят в тази група, ще бъде малко по-малък, отколкото сега. But we are very confident that we will achieve this in a natural way because there is a normal, natural fluctuation of people in the market, and the labor market is very competitive. So we will achieve this in a natural way without any big, forced restructurings. Но знаем, че има един така естествен процес на приливане на хора от една организация в друга. Ние разчитаме, че това ще се случи и не смятаме, че ще има чак толкова големи сътресения. And at the end of the story, we will still be one of, the very big, the biggest employers in Bulgaria. В края на краищата и в края на този период ние пак ще бъдем един от най-големите работодатели в България. As far as the branch network is concerned, we, in our business model, we strongly believe in the importance of a physical network. В нашия бизнес модел, що се отнася до клоновата мрежа, ние много разчитаме на физическото присъствие. It's true that more and more of our customers want to do the services and buy the products first digitally. И вярно е, че все повече и повече от нашите клиенти искат първо да си купят продуктите, вече започват да си купуват продуктите дигитално. And we keep investing in those opportunities. И ние продължаваме да инвестираме в тези възможности. But we also възможности. believe that access to a person-to-person contact
at key moments in a customer journey remains essential for our business. Но все още вярваме, че достъпа до така личното общуване с човек, с специалист, това е един в ключовите етапи на даден процес, е много важно за нас. What we will be doing so, it's not because of the merger that we will close branches. What we will have to do is, of course, merge branches, bring branches where they are close together in the same towns, together in one location, and make one bigger branch, one bigger outlet, and that is a process that will take some time. Разбира се, това, което ние ще правим, е не само да закриваме клонове, а и да сливаме клонове, клонове, които са близко един до друг физически, да бъдат слети в един по-голям клон. И това всъщност ще допринесе още повече за доброто обслужване. По време на представянето на банката днес стана ясно, че на върха на класацията на банките в България, трите най-големи банки са в изключителна конкуренция. It became clear that the three biggest banks on top of are in very big competition. Вие вече сте официално, според вашите данни, най-големият инвеститор в България, KBC Group. Officially, as per your data, you are now the biggest investor in Bulgaria, KBC Group. Стана ясно, че сте най-големият кредитор на държавата. And became clear that you are the biggest creditor of the state. Просто тук нататък е при тази конкуренция, какви са вашите планове за развитие? And my question is, from here on, under this competition that you're going to face, what are your future plans? Well, our ambition has to be to strive for the number one position in every business that we are involved in here. Нашата амбиция е да се стремим към позиция номер 1 във всеки един от бизнесите, които имаме тук. In some parts of our business, some activities, we already are in that position. В някои от дейностите, в някои части от нашия бизнес вече сме номер 1. In others we are number 2, number 3, so there is some room for growth. Така че в други сме на второ място, на трето и има възможност да растеш. Our ambition, essentially, the ambition of KBC Group is very clear and stays unchanged also with this acquisition. Амбицията на KBC Group е ясна и остава непроменена с това придобиване. We basically want to be a reference in financial services in every home market, every core market where we are present in. And Bulgaria definitely is one of our absolute core markets. Ние искаме да бъдем еталон на пазара, на всеки основен пазар, на който присъстваме. И България със сигурност е един от нашите основни пазари. We don't want to be big just for the sake of being big, but simply because we believe that competing very hard and trying to strive for the leading position forces us, to provide the best possible solutions and services for customers. And that's the way you keep a business long-term sustainably profitable. You have to stay sharp. You can never rest on your laurels. Всъщност, за да можем да работим достатъчно усилено, да запазим тази позиция или да продължаваме да бъдем на тази лидерска позиция, ние трябва да предоставяме най-добрите процеси и услуги. И това е всъщност дългосрочният ангажимент, че трябва да останем така много силно да следим какви са тенденциите на пазара и да ги осъществяваме тези услуги, да ги предлагаме. Това е нашия дългосрочен ангажимент. Моят последен въпрос към вас е: стана ясно, че имате богата биография в групата на KBC. It's clear that you have a long history with KBC. Различни пазари. Varied in different markets. И България е може би последната ви спирка. And maybe Bulgaria is your last stop. Има какви са във ваш личен менеджерски план вашите амбиции, по които искате да постигнете тук? In your from your personal perspective, your management perspective, what do you want to achieve? Well, my Bulgarian word now, preferred Bulgarian word, and I'm learning Bulgarian still, is възможност. Моята любима дума вече на български, и аз вече уча български, наистина е възможност. This is, we are being given, I am also being given an absolute unique opportunity.
На нас, на мен, ни се дава абсолютно уникална възможност. And it is very rare that you get a chance as a business to, in English they say, to tip the scales. И е много рядко, когато имаш тази възможност да обърнеш нещата. So we are now really in the leader pack, and as you say, the competition between the three leaders will be very intense. Ние сега наистина сме в лидерската позиция и тая конкуренция между трите лидери на пазара ще бъде наистина много голяма. And I think our mission here is to make a positive difference. И мисля, че нашата мисия тук е да направим една положителна промяна. And we're given this chance to really, with the scale we have, to continuously increase the quality of services, also digital and data-driven technological services for customers. С този мащаб, който имаме в момента, наистина можем да, така, с мащаба, който имаме, да предизвикаме промяна в технологично и в услугите към клиентите. Нека завършим тук. Ние от MoneyBG ще продължим да следим вашето развитие. Stop here. We from MoneyBG are going to continue to follow up on your development. Благодаря ви за това интервю. And thank you very much for this interview. Благодаря. Нов играч на енергийния пазар у нас и на Балканския полуостров. FPE и Insa Oil образуват ново българо-американско дружество Insa Oil Inc. Как това ще се отрази на диверсификацията на енергоресурсите у нас? Вижте интервюто на Таня Харизанова с Скот Браун, член на съвета на директорите на Insa Oil Inc. Платено съдържание по България On Air. Нов играч на енергийния пазар у нас и на Балканския полуостров, нова българо-американска компания влиза на българския и балканския петролен пазар. Insa Oil е водещ производител и дистрибутор на петролни продукти, управлява втората по големина рафинерия в България. Well, first of all, I just want to say thank you for having me on. It's a pleasure to be here in Bulgaria. The new joint Първо искам да venture. благодаря, че сте ме поканили и за мен е удоволствие да съм в България. The new joint venture is very similar to what we're trying to do in the United States. Това ново съвместно предприятие е много подобно на това, което се опитваме да правим в Съединените щати. It's to step back from our dependence on foreign oil, and in your case, Russian oil. Това е да се отдалечиме от зависимостта си от чуждестранни горива, във вашия случай от руските горива. Because buying Bulgarian oil and Bulgarian products, wind, solar, nuclear, coal, thermal, geothermal, hydro, to diversify against dependence of Russia and become independent economically, financially, and politically is very, very important. Защото е особено важно с помощта на вятърна енергия, слънчева, термо, хидроенергия и също и биогорива. България може да стане независима както икономически, така и финансово, а също и политически. Влизаме направо към актуалната тема на деня, както се казва, ембаргото на Европейския съюз за внос на петролни продукти от Русия. Това разтърси и разбърка пазара на горива в Европа. Всяка държава се опитва да намери някакво решение, а България получи отсрочка на пълната забрана за внос на руски петролни продукти. Какво може да се направи да използваме този гратисен период? So talking straight to the point about the embargo on imports from Russia of fuel, it really the market went a little bit berserk in Europe, and also each country in Europe had to take decisions on this point, and we have a grace period to stop our imports from Russia. What can we do while we still enjoying this grace period? What can we do? I think the best thing you can do is prepare.
prepare to diversify. You have an ethanol plant that's being built. We're looking at a biofuel plant that we're helping with. You have nuclear that we need to get up online. And then you look for importing gas and oil from friendly countries. Your LNG, your natural gas, you need more capacity to store it. So those are things you can do immediately. Those are immediate things that you can do to become energy independent, which results in Bulgaria's independence and the ability for a free and open society to be energy and politically and financially independent and not be relying on Mother Russia. That's very important. Да, това време може да се използва да се подготвите, да диверсифицирате различните източници на горива, като биогорива, също може още нещо да се направи за атомното гориво, също вноса на газ и петрол може да е от приятелски страни, също така да изградите повече капацитет за втечнения природен газ. Това трябва да се направи, за да може България да е едно свободно отворено общество. May I just say one more thing, please? Мога ли да кажа още нещо? Before the Russian invasion of Ukraine, there were no issues. The EU was thriving. The world was thriving. Russia was looked at as a Europe. Yes, as a respected member of the world. Right now, because of their invasion of Ukraine, their killing of innocent women and children, malls and hospitals. Sadly, Putin will be brought up on war criminal charges, and it's disrupted the entire world. So I'm hopeful, like I hope the people of Bulgaria are hopeful, that this will soon end and we can get back to some type of stability. Нека да кажа и нещо още. Преди Русия да нападне Украйна, нямаше никакви проблеми. Европа процъфтяваше, а пък Русия беше един уважаван член на Европа всъщност. Но те нападнаха Украйна, избиват хора в молове, в детски градини и това всичко разстрои целия свят и се надявам, че това скоро ще приключи и ще се върнем обратно към стабилност. Всички се надяваме да приключи, но същевременно пазара на енергоресурси се разбърка страхотно. Така че винаги трябва да търсим изход. Една от основните цели на новата компания е диверсификацията, както и увеличението на капацитета на рафинерията на Инсойл в Белозем и на завода за биоетанол. Какви точно са им плановете в тази посока? Yes, the market is very disrupted, especially the energy market, so we have to find a way out. And so let's talk about diversification, the building of new capacities that you're planning in Belzem, where the refinery of Insa-Oil is situated, and especially bioethanol. So what are your plans in this respect? Well, we're going out to the refinery tomorrow. It'll be the first time I'll see it. Others have seen it, obviously. Very excited. I've been to other refineries. I've been down under the ground for coal mines, been to nuclear plants, so I understand the industry. What we're going to try to do is to modernize, is to streamline, make it more energy efficient, bring in technology from around the world, hopefully some U.S. technology, because we really know how to do biofuel refinery really, really well. And so to bring in that technology and help from friendly nations, friends who care about independence and freedom, I think is going to be really important. Значи аз страшно много се вълнувам. Утре всъщност ще отидем да видим рафинерията. Други са виждали, но аз още не съм. Аз съм бил къде ли не. Под земята съм бил в мини. Бил съм в атомни реактори. И изобщо познавам индустрията много добре. И това, което ще се опитаме да направим, е да модернизираме, да рационализираме производството, така че да е възможно най-ефективно. И от гледна точка ще търсиме нови технологии в целия свят, но особено в САЩ ние сме особено добри експерти в биогоривата и имаме много добри технологии в това отношение и можем именно с това да помогнем. Също така ще получим помощ и от приятелски държави в това отношение.
Независимостта от доставки на руски петрол, пак се връщам към тази тема. Това една от реалните крачки ли е в тази посока? So this independence from Russian oil, is this one of the actual step in this direction? Well, that's up to your government and the people of Bulgaria. For example, in the United States, we were energy independent under the previous administration, and now we're not. We've gone from $1.72 for a gallon of gas to over $5, and there's a lot of anger and unrest in our country. We are trying to get back to energy independence, and we have an election coming up soon, as you are dealing with your political situation right now, and there'll be a very powerful message sent in the United States. So when you're talking about energy independence for Bulgaria, it's not just you, it's us, it's the UK, it's the Australians, it's everybody is trying to become, self-sufficient. Значи това всъщност зависи от вашето правителство, българското правителство, защото, например, предното правителство беше изключително независимо от към горива. Excuse me. It's not all about Russia. This isn't Russia did this, okay? For us, it's pipeline, it's drilling, it's canceling of leases. So for us, it's a little different than it is here in Europe. But for you in Europe and the Balkans, it is being driven by Russia being able to turn everything on and off. That's one of the factors, and it's an important factor. Все пак да спомена, че причината при двете държави, Съединените щати и България, е различна за тази криза. При нас имахме проблеми с отмяна на лизингови договори, с самия тръбопровод. Имахме такива проблеми, но при вас най-големият проблем е Русия, ако тя може както иска да си спира кранчето и да го пуска. Имате амбиция да се превърнете в лидер в региона, като нова компания? You have the ambition to become a leader in this region as a new company. We want to be a good competitor. We want to follow the rules, not deal with corruption. We've already made sure that our company does everything by the book. And I'm not sure if that can be said with the competitors, the competitor. We need to make sure that everybody plays by the rules, and I think if that happens, the best company will prevail. But here's the big difference. You have a company from another country, and then you have a homegrown Bulgarian company. Where would you want to buy, home or abroad? And keep your money here. Hire people here. Employ your people here. Use your natural resources and become energy independent and powerful. Ние искаме да сме един добър конкурент на всички. Искаме да играем по правилата, да спазваме всички правила, да няма корупция и се надяваме да сме много добър, да станем най-добрата компания. Вие, при вас, къде бихте предпочели да вложите парите? В чужди компании или в ваши собствени? Защото когато е в собствена компания, парите остават тук и е най-хубаво да се използват естествените ресурси на вашата страна и за производство. Тогава е най-добре за всички. И парите остават в България. Добре, все пак някаква сума няма ли да каже, която имат намерение да инвестират? Предаването е MoneyBG. Yeah, because the program is called MoneyBG. Wouldn't you mention a certain amount, approximate amount? It's a new joint venture. I can tell you that we're going to be hiring a lot of Bulgarians, and there'll be substantial investment to make that commitment to push back against the other competitor in the country. We all know who that is. It's obviously going to take resources, and I don't think resources is going to be the issue. I think the issue will be the pushback from Russia and from the other competitor. And using their traditional kind of dirty tricks of propaganda. That'll be the challenge, not so much the financial investment, which we'll disclose that very, very shortly. Разбира се, че ще направим голяма инвестиция, защото възнамеряваме да наемем много хора от България, много българи, така че ще се ангажираме с много ресурси, но нашия голям проблем не са толкова ресурсите, отпора, който ще получим от Русия, техните традиционни трикове, които използват на пазара и пропагандата им. Това ще ни е най-големия проблем, не финансите. Благодаря много за гостуването. Thank you very much. Платено съдържание по България On Air.
Това беше всичко за този брой на предаването Money.bg. Не забравяйте, че всички теми от предаването, както и много други, може да откриете на нашия сайт money.bg. Освен това, може да се абонирате и за нашия канал в YouTube със същото име, където ще намерите вече всички излъчвани предавания.